السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلا وسہلا ومرحبا فی فصل اللغة العربیہ۔ فی ھذا الفصل ان شاء اللہ سنتعلم اسماء الاشارہ للقریب وہکذا اسماء الاشارہ للبعید۔ فی ھذا الدرس استعملنا اسماء الاشارہ للمؤنث۔ کیف نعرف المؤنث فی اللغة العربیہ؟ حینما یکون التاء المدورہ فی آخر اللفظ وہو مؤنث، ولہذا السبب اولا علینا ان نعرف هل هذا اللفظ مذکر او مؤنث، وإن كان هناك لفظ مذکر استعملنا هذا وذلك، وهكذا في هذا الدرس نستعمل المؤنث، مثلا ناقة، بقرة، فعرفنا وعلمنا هذه الكلمات مؤنث، ولهذا السبب نستعمل هذه وتلك۔ So welcome to Arabic and English class. This is the specialty of Arabic language. In English language, for showing the near thing, we use only one demonstrative pronoun, that is this. And for showing four things, we use that only. In English language, there is no difference between male words and female words, but this is important and feature of Arabic language. There are the two words, like a kitabun, book. We tell that kitabun is a male word. How can we know that this is the male word? Because last letter is ba. In the same way, madrasatun, we tell that this is the female word according to Arabic rules. Why we are telling this? Madrasatun is female word. So for showing which demonstrative pronoun we should use, hadhi. So here in this practice we use hadhi and tilka. Hadhi for showing the near thing and tilka for showing the far thing. That is also female words. First of all, in original female and male. So this one is called the gender, like a boy and girl. Boy is male, girl is female. So these things happen in all languages. This one is called the gender. After the gender, in English language, Newton.
This what called the Newton. There is no male and female, but in Arabic language we should see if a round ta, if ta mudawwara is there, that word will come under the female words, like a kulliyatun, mirwahatun, madrasatun. In the same way, if the ta mudawwara is not there, round ta is not there, those words will come under the male words, like kitabun, qalamun, kursiyun. Now let's translate these sentences. Hadhihi jannah, this is heaven. Tilka jahannam, that is hell. Hadhihi naqah, this is a camel. Tilka baqarah, that is a cow. Hadhihi bawwabah, this is a gate. Tilka sayyarah, that is a car. Hadhihi darrajah, this is a cycle. Tilka thallajah, that is a fridge. Now let's come to practice Arabic sentences in Urdu language. First sentence is हादिही जन्नह, ये जन्नत है. तिलका जहन्नम, वो दोज़ख है. हादिही नाक़ा, ये ऊँटनी है. तिलका बक़रा, वो गाय है. हादिही बव्वाबा, ये गेट है. तिलका सय्यारा, वो कार है. हादिही दर्राजा, ये साइकिल है. तिलका तल्लाजा, वो फ्रिज है. इस सबक में हम अस्माए इशारा क़रीब और बईद इस्तेमाल करे हैं, वो भी मुअन्नस. अरबी हो या कौन सी भी ज़ुबान, अगर हम किसी लफ्ज़ का वाहिद और जमा सीख लेते हैं तो हमें तर्जुमा करने के लिए बहुत ही आसानी होगी. अब इसमें जो वाहिद जो इस्तेमाल किया गया है उसकी जमा कैसे आएगी. जन्नतुन, इसकी जमा है जन्नात, बागात. जहन्नुम, दोज़ख. नाक़तुन, नाक़ात, ऊँटनियाँ. बक़रतुन, गाय. बक़रात, गायाँ. बव्वाबतुन, गेट. बव्वाबात, गेटां. सय्यारतुन, कार. सय्यारात, कारां. दर्राजतुन, साइकिल. दर्राजात, साइकिल्स. सल्लाजतुन, फ्रिज. सल्लाजात, फ्रीजा. ये अस्माए इशारा की मश्क है. थैंक यू वेरी मच.